Alex, what did you like about the collective game in the past 2 games, coming back from the break, and that you want to make sure you replicate tonight? Yeah, it's been good. I think we've been playing a pretty calculated, mature game past 2 games. Something we talked about, trying not to give up as much as we have been before. And I think the results have shown that. Only giving up 2 goals in 2 games and the amount we've produced, I think it's pretty evident the way we're playing together, and we just got to keep it rolling and try to keep winning these games that are really important. Did you like the experience playing with Owen? That was great. He did a really good job stepping in. Obviously a big role to fill, and I think he did a good job. I mean, he's a guy that plays with a lot of pace. He's smart. I think he's pretty mature for a young guy to come in, and it was great. And looking to keep building and be a difference maker every night. Alex, tonight's game, see celebrating up against Hutson, 2 guys in the running for the Calder. In your opinion, why do you think Lane should be the recipient of that accolade by the end of the year? Yeah. I mean, I think his numbers and his play kind of speak for himself. I see how close it is there and points-wise, but I think to do that as a defenseman is pretty special. And I haven't seen Celebrity play a lot this year, but I think we've all kind of seen what Lane has done this year in his first year, and how he can kind of change the game a lot of the time, and he can control the game, and it's been pretty impressive. And I think for a D-man to do that as a rookie doesn't happen a lot, so it's been fun to watch. If you had to think of that special ingredient to Hutson's game, I know there's so many good factors to it. Who's for you? What stands out? Yeah, I think I think he's a guy that's very smart, obviously, but it's hard not to say his elusiveness. I would say with his skating. Obviously, he's a great skater, but I think he keeps guys guessing all the time, and I think he's kind of gained the respect now around the league that guys have to honor it, and they have to honor his speed and his quickness. So that part of the game, I think, opens a lot of things up for him, and he creates a lot off of that. What are your memories from the game again? What are some of the elements you enjoyed, particularly from your line coming back from the break the past 2 games? I'd say probably playing a little bit more simple. Finding plays off that. I think Slav's been playing well. Using his frame, and Susie's being him. So I feel like we're kind of dictating the play more, and I'm just going to try and keep that going. Well, in your opinion, what's the special ingredient to Hutson's game that differentiates him from other rookie defenders in this league? I'd say it's compete level 1, probably feet skill. He's able to get away from a lot of people just by using his feet, and chasing around in practice, it's not easy. So I get what those guys are going through, but it's special to do what he's doing night after night. I think it speaks a lot of volume to how much work he's put in, and he's nonstop on the ice, and sometimes you got to keep him off. Yeah. Thanks, guys. What you can do that benefits the team most. You feel the difference. You have rhythm, ice time wise. Be there on the ice. Having your role on the fourth line does it make a difference for you? I think just trying to get a feel for kind of what my role is and everything. I think that's the biggest thing, and I just think that comes with more and more games, more and more experience. So I think just kind of carving out what that identity is. That's the biggest piece for me. What's it like for you playing with somebody like Patrick? Yeah, it's it's a great opportunity. Obviously, he's a guy I watched him when he got into the league, and obviously a super impressive talent. So it's pretty cool to be able to come into the league and play with him pretty much right away. That's a fantastic opportunity. So just trying to make the most of it. Get him the puck as much as I can in good spots, and I think things will work from there. How do you compare your current
comfort level coming up this time? Like, look back to that emergency call up you had a few years ago. Yeah, that wasn't necessarily something I was expecting. Obviously, it was a pretty cool experience, but to kind of have all that weight on one game is is pretty big for an 18-year-old, I guess, and coming from junior. So I think just kind of being a little bit more of a rhythm, more of a stable position, in terms of living in Quebec now and playing hockey here and full time. I think that's kind of that definitely helps for when the call up happened. That I was a little bit more comfortable and I was able to kind of settle in a little bit easier. When it comes to Laine, how is it to get to know him? He seems like a very quiet, calm guy, but also a straight shooter. Yeah. He definitely is. He's pretty, pretty laid back, pretty relaxed. It's not so much that flusters him or anything. So, he's pretty steady around the room, pretty steady on the bench. It's kind of a calming presence to have, I guess. It's fun to be around. Good guy to play sewer with and everything. He's always looking to have fun. So I think it's pretty good to be around him. Is this a challenge to know exactly what he's going to do on the ice, or? Not necessarily. I mean, obviously with really talented players, they have a little bit more creativity with the puck. So I think just trying to go to spots and just trying to support him in any spot on the ice and trusting him to make his plays is all I can really do. Thank you. Thank you, Owen. Ça a été une bataille d'unités spéciales, avantages, désavantages numériques, votre but gagnant. C'est un but d'ailleurs amputé de Armia. Est-ce qu'on peut penser que cette game-là, en tout cas 5 contre 5 ce soir, vous voulez peut-être mieux faire contre eux que ce que vous aviez fait là-bas? Oui, c'est sûr que oui. Je pense que durant cette partie-là de la saison, notre game n'était pas nécessairement où on aimerait l'avoir. Donc, je pense que les derniers 2 matchs, on a trouvé ça, mais ça fait rien si tu continues pas à le faire. Quand on regarde ce match-là, évidemment, c'est Hutson contre Celebrini, ça fait beaucoup jaser. Si tu avais à voter à la fin de la saison et que tu avais des arguments à donner pour ton coéquipier, ça serait quoi? Je pense que pour nous, on le voit à chaque journée, le montant de travail qu'il met dans sa game, puis le montant qui veut s'améliorer à chaque journée. Donc, pour nous, c'est très impressionnant ce qu'il fait hors de la glace, hors des parties, mais aussi c'est sûr que tout le monde voit ce qu'il fait durant les parties aussi. Vous ne le voyez pas beaucoup, évidemment, Macklin Celebrini, mais c'est comment de défendre contre lui? Puis y a-t-il des similitudes que tu vois dans certains joueurs quand tu vois un joueur comme lui arriver dans la ligue? Ouais, je dirais que juste ce que j'ai vu la première fois qu'on a joué, c'est son éthique de travail qui amène à chaque shift. C'est pas un gars qui flotte ou quelque chose comme ça durant les shifts. C'est vraiment quelqu'un qui veut jouer un match de 200 pieds. Donc, c'est impressionnant pour un gars aussi jeune que ça.
On ne connaît pas encore le statut de Josh pour le match de ce soir, mais bon, il n'était pas sur la glace non plus. On sait ce qui est arrivé dans le dernier match. J'aimerais que tu me parles un peu de l'impact que ce gars-là a dans votre équipe. En désavantage numérique, mais même plus que ça, comment sa présence à la glace change pour votre équipe. Ouais, c'est sûr qu'il amène beaucoup d'énergie à chaque match, mais c'est aussi le fait qu'il rend que leurs défenseurs ont un job très inconfortable quand lui est sur la glace. Puis je pense que ça montre aux autres gars de comment faire ça aussi. Donc ça apporte beaucoup de force dans notre game. Je sais que dans les pratiques, tu n'as pas besoin de... More than one or two chances to score, so he played a great game. When you look back on the years you've played together, is there a game that stands out to you that you guys really had some fun? I'd say, when we played in the national tournament, all those games, he had some pretty good games, and, we connected a couple of times, so that, and then, there's always a couple of games, just the regular season, where we were like kind of both feeling it, but nothing too crazy. What makes him hard to contain? Just his pace, his speed, his willingness to go to the hard areas and win puck battles. So, when you have that much skill, it's hard to want to do that, but he wants it every night, so it's hard to play against. Lane, that experience going back to Boston, you're pumping up BU, you're in the dressing room, the celebration after, the photo with your family. I'm just curious what that all meant to you during the break to have all that experience again. Yeah, it was cool. I haven't seen my brothers play in a little bit, so it was cool to see them play, and for them to win as the underdogs or whatever it was pretty cool, and having Macklin there was cool too. So just good to be back. The San Jose Sharks have started a campaign called the Calder Breenie. Curious your thoughts on that phrase they've coined. I feel like they could do better, but how about stay in your lane? Stay in your lane. But no, he's a great player, and I think he's in a good spot. Love it. Thanks, Lane. Appreciate Yeah. it. Have fun tonight. Thanks, Lane.
Oui, il va jouer. Dans le dernier match à San Jose, c'est les unités spéciales qui avaient pas mal décidé du résultat. Est-ce que tu souhaiterais peut-être voir ton équipe mieux faire à 5 contre 5 ce soir contre eux à cause peut-être de ça? Oui, je pense que c'est le dernier match qu'on a joué à San Jose, c'était pas notre meilleur game. On a trouvé une manière. C'est sûr, les unités spéciales ont fait partie de ça, là, mais depuis qu'on est revenu du break, même avant le break, ce week-end, on a perdu 2 games. On commençait à se ressembler plus. Les 2 dernières games, je trouve que à 5 contre 5, on est plus comme on est capable d'être. Puis je pense que c'est continuer dans ce département-là, tout en continuant à pousser avec les unités spéciales. Bon matin. On va être dans un univers de chiffres, de performances, puis on en vient quasiment à croire que c'est normal pour un jeune joueur d'arriver dans la meilleure ligue au monde puis de produire un pace de presque 1 point par match, malgré tout ce qu'ils ont à assimiler du côté humain. Tu sais, quand tu vois un Hutson ou un Celebrini arriver dans la LNH aussi jeune, puis produire autant, à quel point ça vient te chercher, à quel point ça t'impressionne? Non, c'est sûr, les chiffres, c'est les chiffres, mais c'est 2 jeunes joueurs. Puis moi, qu'est-ce qui m'impressionne de ces 2 joueurs-là, c'est leur niveau de combativité. Ça part tout avec ça. Puis des 2 bords de la glace. Je vois pas Celebrini à tous les jours, mais Hutson, je le vois beaucoup. Fait que moi, c'est comment il compétitionne, comment il est combatif des 2 bords de la glace qui m'impressionne. C'est pas nécessairement les chiffres. Martin parlait de jeu à 5 contre 5. En avantage numérique, vous avez marqué 2 buts au 15 au dernier match qui représente la meilleure équipe de la Ligue en piqué. Comment tu évalues la progression de ton équipe à 5 contre 4? Oui, c'est... on a des soirées meilleures que d'autres. C'est essayer d'aller chercher de la constance, pas nécessairement dans... de marquer des buts, c'est sûr, ça, c'est le résultat final, c'est ça que tu veux. Mais c'est de générer des chances de marquer. T'sais. C'est ça qu'on va aller chercher. Puis c'est pas chaque équipe qui tue les punitions de la même manière. C'est comprendre leur formation, qu'est-ce qu'ils vont essayer de t'enlever, de pas te donner. Puis c'est de jouer les 5 ensemble, comprendre c'est quoi l'autre équipe a fait. Puis tu peux... Ça prend les 5 gars pour être sur la même page, pour créer plus de chances offensives. Puis c'est aller chercher cette constance-là. Salut Martin. On parlait à Owen Beck tantôt, puis tu lui as confié quand même un mandat intéressant offensivement dans le dernier match. Comment tu mesurais son niveau de maturité, pas juste avec ce qu'il démontre sur la glace, mais globalement, quand le côtoyer, les questions qu'il pose, des choses comme ça, son implication? Non, oui, c'est un kid qui a une maturité, tu sais, puis moi, je trouve que il y a une belle évolution, tu sais, depuis 2 ans. Il est plus fort physiquement, il est plus gros. Il y a des bons détails dans sa game. Il est très engagé. Il essaie de jouer la game qui est en avant de lui. Puis il y a une game de 200 pieds, tu sais, puis c'est continuer à s'habituer au rythme de la Ligue nationale, la vitesse et tout. Mais qu'est-ce qu'on voit jusqu'à date, c'est encourageant. Sorry, but do we have an update on Kirby? Anything a little more in 24 hours? On peut juste éclater là. 24 hours. Okay, so further to the question on Owen, just in terms of replacing Kirby, I think one of the things Kirby does well on that line is to get pucks back and to sort of keep offensive possession going. In terms of, as a replacement for Kirby, how have you seen Owen fit in with his skill set, and how's it different? How's it similar? Yeah, different players, but I think there are 2 players that can, win pucks back, and they probably do it a little differently. Docker has a longer reach, longer stick, he covers a little more, but I think with Beck, I think he's got a little more physicality, so to speak, and I think can win more battles, so to speak, in the corners, where I feel like Kirby can strip pucks more. So, but they're both players that can help possessing the puck. I think Owen is good on face-off too.
So, they're different players, but I think, especially the way our other lines are going, it was really hard to change everything. It was an easy thing for me to do, and I actually liked what I saw from that game. Martin, when you go all the way back to training camp and you think of when you first kind of laid eyes on Lane Hutson and now where he's at this season, is there one area of his game where you've seen the greatest area of development? That's a good question. For me, I think with Lane, when we first saw him, like, you could tell offensively he was, very gifted. And then you realize, wow, he actually competes that hard defensively. And now for him is, he gets to feel the National Hockey League, the schedule and everything. But I think what's helped Lane here to be a contributor game in, game out, I feel it's his, how he managed the risk that he takes. And I think it's not easy for that talent, the players that have so much talent offensively, because they feel they can make something out of nothing a lot because they trust the skill. They've done it at every level. And the problem with the NHL is when you get burned on some of these, the talent coming back on the other side ends up in the back of your net a lot. So I think he's learned to manage the risk that he takes. And when he does takes risks, I think it's more calculated. So it's not, it's not necessarily cheating. It's more calculated risk. And I think he's learned that. He's going to keep learning that. But I think that's a big part of it. Guillaume. Salut Martin. Au dernier match, j'ai vu 3 buts sur des tirs de loin, mais qu'il y avait du trafic devant le gardien, un high tip, tout ça. Quand on parle d'aller devant le filet, on présente souvent comme une question de volonté, de détermination, de désir, mais je devine qu'il y a toute une technique aussi derrière ça. Où est-ce que tu penses que Slavkovski en est avec ça? C'est quoi ce défi-là d'apprivoiser le côté plus technique, d'aller chercher du positionnement dans le filet? Ouais, je pense qu'il, comme jeune joueur, il va s'améliorer côté technique puis timing et tout, mais c'est une chose importante. Moi, la zone offensive, tu veux marquer des buts, il faut que tu t'aides l'équilibre dans la zone offensive. OK? Quand je dis l'équilibre, mais si les gars, on est tous trop proches l'un de l'autre, mais tu permets à un joueur de l'autre équipe de défendre 2 joueurs. Fait que tu perds l'avantage un petit peu. Fait que si tu as plus de séparation, c'est ça quand je parle d'équilibre puis de balance sur la glace, mais tu es souvent plus entre deux joueurs de l'autre équipe, tu sais. Puis, mais ça part tout, le ballon, pour moi, il part tout avec le gars en avant du net. Parce que tu peux avoir du ballon, personne avant du net, les goalers vont tout arrêter, ça ne dérange pas. Fait que quand tu amènes ce joueur-là en avant du net, mais les gardiens ne sont pas aussi confortables pour leur contrôle de rebond et tout. Ça l'amène, je l'ai dit la dernière fois, ça l'amène beaucoup de chaos. Puis ça part avec ça. Puis c'est pas une job qui est le fun, mais c'est une job très, très, très importante. Martin, on parlait tantôt dans le vestiaire avec Matheson de l'impact comme Anderson, sa présence physique. Je t'entends souvent dire la game pesante à l'extérieur. Tu en as parlé aussi avec Heinemann. Jusqu'à quel point ces gars-là, puis j'ajouterais peut-être même Jack Eye à défense, ces gros gars-là font partie de l'identité que le Canadien veut continuer de se développer. Oui, c'est sûr, tu sais, la pesanteur est importante, mais moi, je pense que c'est plus le pace. Tu peux avoir de la pesanteur, puis tu n'as pas de pace, mais ta pesanteur, elle n'est pas aussi lourde. Exactement. Les deux, tu sais, c'est sûr, c'est dérangeant. Puis c'est quand on est sur le top de notre game, là, on a beaucoup de pace, puis ça nous donne une opportunité d'amener de la pesanteur. Puis Andy, depuis le début de l'année, je peux pas compter bien des matchs sur une main qu'il n'y avait pas cette mentalité-là. Puis quand les joueurs ils voient Andy, tout ça, mais les gars, ils embarquent. Tu sais. Fait que c'est un bel exemple. OK, merci. Merci.